been preaching for more than 20-25 years. And he's very well known for his practical application of Krishna consciousness that he gives to everyone. And he also got his Nyasa Disha from his Holiness Damodardesh. And from that time, he has been preaching all over the world, and he's specifically known for Mayapur programs, being part of that integrally, going to each and every place and blessing us with Katha. So when we requested Maharaj to come to Dubai, he didn't blink even once. He said, I'll be there. So we are very fortunate, Maharaj, to have you here, and we are very eager to hear from you. Today's occasion on the Govardhana Puja. Especially Govardhana Puja Maharajinte Mukharavindhathil ninnu kekkanayittu sadhikkunnu. We didn't know that there will be so many people, but we think that just like Govardhan, we are packed up tight, waiting to listen to him. എങ്ങനെയാണോ ഗോവർദ്ധൻ പൂജയിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. So I request everyone to switch off their mobile phones or keep them in silence, and please listen to the katha for the next 45 minutes. എല്ലാവരോടും ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ദയവ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavani Shatyate Shatari Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vaidevasya Atitanam Pahamebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Festivals are something which we regularly have in our Krishna consciousness movement, and this is one of the most popular of all festivals. Krishna Bhavanamritathil ഇതേപോലെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഗോവർദ്ധൻ പൂജ ഒരു ഒത്തിരി കൂടെ മഹത്വപൂർണ്ണമാണ്. So this festival is in commemoration of an event which took place 5,000 years ago while Lord Krishna was present on this planet. ഈ ഒരു ഉത്സവം എന്ന് വെച്ചാൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. Lord Krishna spent his childhood years growing up in the village of Vrindavan in the home of Nanda Maharaj, who kept many cows. കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാലം വൃന്ദാവൻ എന്നുള്ള ഒരു പവിത്രമായ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ തന്നെ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ വീട്ടില് ഒത്തിരി പശുക്കളുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ. Nanda Maharaj had a herd of 900,000 cows. He was the head of the Vaishya community there in Vrindavan. നന്ദ മഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വൈശ്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. And Lord Krishna, his son, would regularly take the cows out to graze in the forests of Vrindavan, and particularly he'd bring them to the Govardhana hill.
അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പശുക്കളെ എല്ലാവരെയും കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തിലും സ്ഥിരമായിട്ട് മേയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. So for the people in that area of Mathura district in Vrindavan, the Govardhan Hill is very well known because it provides many facilities for the benefit of the people and the cows. മധുര ജില്ലയിലെ വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഗോവർദ്ധൻ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ആ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും ആ ഗോവർദ്ധൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. In the Srimad Bhagavatam, the gopis are describing the glories of Govardhan Hill, and they describe that the Govardhan Hill is the best of all the devotees of Lord Hari. വൃന്ദാവനത്തില് ഗോപികമാരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ഒത്തിരി പ്രശംസകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ the best of all the devotees of Lord Hari. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനമാണ് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ അവര് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. Several devotees are known as Haridas. For example, Prahlad Maharaj was described as Haridas. Maharaj Yudhisthira was also sometimes addressed as Haridas. And in Chaitanya Mahaprabhu's time, there was a great devotee called Haridas Thakur. ഭക്തന്മാരെ പൊതുവെ ഹരിദാസ് ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്രമുഖരായവരാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, അതേപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവ്, അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. But the gopis describe Govardhan Hill as being Haridasavarya, the very best of all the devotees of Lord Hari. ഗോപികമാര് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഹരിദാസ വര്യ, അതില് തന്നെ ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ അതില് ശ്രേഷ്ഠമായത്. They say this hill is the best because it provides so much nice grass for the cows. It provides also fresh water for the people and for the cows. It provides also flowers and fruits which are enjoyed by the people. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ട പുല്ല് ഇത്യാദികള് സുലഭമായിട്ട് ഗോവർദ്ധൻ തരുവായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ താമര അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പൂക്കളും സുലഭമായിട്ട് ഗോവർദ്ധൻ തരുമായിരുന്നു. So you will see in the hill next door the replica of Govardhan Hill, and you will see on top of that replica there is one stone from the Govardhan Hill. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബമായിട്ട് അടുത്ത മുറിയില് ഗോവർദ്ധൻ കാണാം. അതിന്റെ മേലില് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ മേലില് ഗോവർദ്ധൻ ശിലയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's customary for devotees that they like to take one stone from the Govardhan Hill and they will worship it as being non-different from Lord Krishna. ഇതൊരു ആചാരമായിട്ട് ഇന്നും പിന്തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശിലയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. So the Govardhan Hill is a devotee of Lord Hari, and at the same time it's also Lord Krishna himself coming in the form of a hill. അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനമാണ്, അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയമേ കൂടെയാണ്. So Lord Krishna grew up in Vrindavan and his father was taking care of many cows. So one day he saw that his father, Krishna, saw that Nanda Maharaj was preparing to do a yajna. He was gathering many different paraphernalia which was going to be used to perform a yajna. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഗോക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായ നന്ദ മഹാരാജാവ് എന്തോ യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇടയായി. And Lord Krishna, although he's only 7 years old, he inquired from his father, "What are you doing, Baba? What is all of this?" And Nanda Maharaj said, "Oh, I'm just going to do that. Every year we do this yajna. We worship Indra, who's the god of rain." ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണന് 7 വയസ്സ് പ്രായമാണ്. ആ കൊച്ചു ബാലൻ അച്ഛനായ നന്ദ മഹാരാജാവിനോട് പോയി ചോദിക്കുവാണ്, എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങനെ നന്ദ മഹാരാജാവ് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രപൂജയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
Lord Krishna does not like to see the people of Vrindavan worship other gods. He wants them to be engaged in the worship of the Supreme Lord. And he's going to encourage his father that he should not worship this Indra. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഇവര് ദേവി ദേവന്മാരായ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ തന്നെ ഇവര് ആരാധിക്കണം. അതിനായിട്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ദ്ര മഹാരാജാവ്. Lord Krishna explained to his father, you don't need to worship Indra to get rain. It rains anyway. Even when you don't want it, it will rain. And the rain falls on the sea. The sea doesn't want rain, but if water falls there also. അങ്ങനെ നന്ദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഇന്ദ്രനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് മഴ പെയ്യാനായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മഴ പെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് സമുദ്രത്തിലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. So Lord Krishna talks to his father and tells him that you just have to do your duty. Your duty is to take care of the cows. And the cows are provided for by Govardhana Hill. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മഴ പെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്റെ പൂജ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും. അതുമല്ല ഗോക്കൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഗോവർദ്ധനം സുലഭമായിട്ട് തരുന്നുമുണ്ട്. Lord Krishna tells his father, just worship the Govardhana Hill and the cows. You don't need to worry to worship Indra. He's not important. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് താങ്കള് ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ദ്രപൂജ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് ഗോവർദ്ധൻ പൂജയാണ്. അതിനായിട്ട് മുന്നൊരുക്കം ചെയ്താലും. Now Indra is the king of heaven, as well as being the god of rain, is the king of heaven. He was very proud and he was attached to receiving the sacrifice which the people of Vrindavan would every year perform for his benefit. And when Krishna told them not to do the yajna, Indra became very angry. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാല് മഴയുടെ ദേവതയാണ്. അതുമല്ല ഇന്ദ്രന് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര് ഇന്ദ്രപൂജ ചെയ്യുന്നതിൽ. അതുമല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. Indra began to criticize the people of Vrindavan and Lord Krishna also. He said these people of Vrindavan are foolish. They're listening to this little boy, Krishna. This boy, Krishna, is ignorant and childish and foolish. Why they are listening to him? അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം വരികയും ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഈ പിഞ്ചു ബാലനായ ബാലൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട പൂജ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തോ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണ് ഇവര് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. Lord Krishna could understand that Indra had become proud of his position. So Lord Krishna does not like to see his demigods becoming proud, and he arranged to take away the pride of Indra. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഇന്ദ്രന് അഹങ്കാരമുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവീദേവന്മാരെ അഹങ്കാരം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊട്ടും സഹിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. He told Nanda Maharaj, just worship the Govardhana Hill and the cows. So Nanda Maharaj said, well, we can worship both. We can worship Indra and we can worship the cows also. അങ്ങനെ നന്ദ മഹാരാജാവിനോട് പറയുവാണ് നമുക്ക് ഗോവർദ്ധൻ പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കാം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നന്ദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, ഗോവർദ്ധനവും ഗോക്കളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെയും. But Lord Krishna said no. He said we will need all the paraphernalia which you have. We don't have enough time and we don't have enough paraphernalia to do both. We should just worship Govardhana Hill and the cows. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഗോവർദ്ധന പൂജ തന്നെ ചെയ്യണം. And Lord Krishna told his father how to do the worship of the Govardhana Hill. He said you have to prepare all varieties of foodstuffs to offer to Govardhana Hill and to the cows. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കാനായിട്ട്
ഒത്തിരി വിഭവ സമൃദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഇന്ദ്രനെ അർപ്പിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ അർപ്പിച്ചു. Now they have a lot of milk there because they have many cows, so they have a lot of milk. And with the milk, they can make many preparations. They were making many nice different sweets, as well as paneer and yogurt, and there was a ghee also, so they could have a lot of nice fried things like puris and kachoris and samosas. And so many different delicacies were made for this festival. പാല് സുലഭമായതുകൊണ്ട് പാല് ഐറ്റംസ് ആയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാവോ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പൂരി, കച്ചോരി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് ഈ ഗോവർദ്ധന പൂജയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. So all the people got busy and they made many preparations and they offered everything to the Govardhana hill. And the Govardhana hill assumed a gigantic form just to show everyone. Lord Krishna wanted to show everyone how he was actually coming to accept whatever they were offering to him. The Govardhana hill appeared in a wonderful form and began to eat all of the offerings. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഗോപഗോപന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ അർപ്പിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല കൃഷ്ണൻ അവരെ കാണിച്ചു തരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഗോവർദ്ധൻ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. So every year devotees go to Vrindavan and they like to go to Govardhan and circumambulate. They walk around the Govardhan hill. And when you walk around the Govardhan hill, one of the villages which is there as you go around the hill is a village called Aniur. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് ഈ വൃന്ദാവനത്തിന് പരിക്രമ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പരിക്രമ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടമാണ് അണിയോർ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം. So the pastime goes that while they were offering everything, all the food, there were rivers of chutney and lots of mountains of sweet balls and halva and sweet rice and so many different foodstuffs. And Govardhan was eating everything and devouring everything. And he was saying, Ani or, Ani or. He was saying, bring more, bring more. അങ്ങനെ ആ അണിയോർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊട്ടക്കണക്കിന് ഇതേപോലെയുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്. ആ സമയത്ത് ഗോവർദ്ധൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഓരോ ഐറ്റം ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങുവാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ് അണിയോർ 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 എന്ന് വെച്ചാല് ഇനിയും കൊണ്ടുവരൂ, ഇനിയും കൊണ്ടുവരൂ. So the people were bringing more, bringing more. Govardhan was eating and eating. They became worried. How will we ever satisfy this Govardhan? We can eat so much. അവരങ്ങനെ ആകെ ആശങ്കാകുലരായി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഗോവർദ്ധനം അതേപോലെ തന്നെ വിഴുങ്ങുകയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. But then they remembered that they have to also offer tulsi leaves. And when they put the tulsi leaves on, then immediately the Govardhan hill became satisfied. അവസാനം അവര് ഓർത്തു തുളസി പുഷ്പ അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ദളം അർപ്പിച്ചിട്ട് അവര് സമർപ്പിച്ചു. അന്നേരം ഗോവർദ്ധനം കഴിക്കുന്നതും നിർത്തി. So all the people were very satisfied that they'd done a nice sacrifice, a nice yajna, and they pleased the Govardhan hill. But the only person who was not happy was Indra. He was very angry. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരായി. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുകയും ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മധുര പലഹാരങ്ങളും എല്ലാം ഗോവർദ്ധൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കൃത്യത്തില് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം രോഷാകുലനായി, അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനായി. So he ordered his clouds which inundate the world at the time of devastation that they should go over Vrindavan and they should flood all the place of Vrindavan and kill all the people and all the cows. Let them all drown in the flood. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന് ആകെ ദേഷ്യം വരികയും പേമാരിയും അതേപോലെ തന്നെ മേഘങ്ങളെയൊക്കെ ആവാഹിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ പ്രളയ സമയത്ത് മൊത്തം നാശനഷ്ടം വിതയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ പശുക്കളെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു. So the clouds all began to pour, and the wind became very cold, the sky became very dark. The people were very afraid. They had never seen anything like this. So in their fear, they all turned to Krishna. Although Krishna is only 7 years old,
they all came to him for protection. അങ്ങനെ ആകെ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു, കാർമേഘങ്ങളെല്ലാം ഇരുണ്ടുകൂടി, അങ്ങനെ കാറ്റിന്റെ വേഗതയും അതേപോലെ തന്നെ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവസാനം മൊത്തം ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാവുകയും എല്ലാവരും കൂടെ 7 വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. Devotees of Krishna only go to Krishna when they're in danger. When there's any problem, any fear, they will immediately take shelter of Lord Krishna. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാര് എന്ത് അവസ്ഥ വന്നാലും, എന്ത് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ പോയിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. So Lord Krishna knew this was the work of Indra, and he knew that he could crush the pride of Indra. So he picked up the Govardhana hill and he called all the people under the hill to take shelter there. കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഇത് ഇന്ദ്രന്റെ ദുരഭിമാനം കൊണ്ടുള്ള കൃത്യമാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും എല്ലാവരോടും ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഷെൽട്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. And Lord Krishna held up that mountain for 7 days and nights with his little finger of his left hand. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെ 7 ദിനരാത്രങ്ങള് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഏത് കൈ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇടത്തെ കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട്. And Lord Krishna was not in any anxiety, and the people of Vrindavan were also not in anxiety, because they were all with Lord Krishna. They were happy to be with Krishna, and Lord Krishna arranged. They did not feel any hunger or any cold or any anxiety at all. Lord Krishna was protecting all of them, not only the people but the cows also. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഇത് 7 ദിനരാത്രങ്ങള് ഈ പർവ്വതത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതില് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഗോപികാമാർക്കും അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാൻ അവർക്ക് മാത്രമല്ല സംരക്ഷണം തന്നത്, അവിടുത്തെ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും സംരക്ഷണം തന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. So after 7 days, then Indra saw he could not defeat the people of Vrindavan. He could not do any harm. And he understood that Krishna was actually his worshipful Lord, and he became humble, and he called the clouds to go back. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ഇത് സാക്ഷാൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ക്ഷമ യാചിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. So after the rain stopped, Lord Indra called all the people. They could come out now. And Lord Krishna put the Govardhana hill back in its position. ഇന്ദ്രന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മഴമേഘങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരികയും മഴയെല്ലാം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ അന്തരീക്ഷമെല്ലാം ശാന്തമാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ താഴെ വെച്ചു. So this Govardhana hill was very big in the times of Lord Krishna. But when we go there today, it's not so big. It's small. What happened? We should understand there's another pastime. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ ലീല നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒത്തിരി വലുതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അത്രയ്ക്ക് വലുതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ പുറകിലും ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീലയുണ്ട്. There was a yogi named Pulastya, and he had seen the Govardhana hill in the Himalayas. And he wanted to bring it to his place where he was meditating. He thought, I will sit on top of that mountain. I can do my meditation. He was planning to take it over to Benares. പുലസ്ത്യ ഋഷി ഈ വൃന്ദാവൻ പർവ്വതത്തെ ഹിമാലയത്തിൽ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും എന്താണെന്ന് ഈ വൃന്ദാവൻ പർവ്വതത്തില് ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തില് എനിക്ക് തപസ്യ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ പർവ്വതത്തിനെ ബനാറസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. But while he was carrying the hill, he was flying through the air, carrying the mountain. He passed over Vrindavan, and at that time, Govardhan thought how in the future Lord Krishna is going to come there, and he thought, I also want to be there. I can also be part of Lord Krishna's pastime. അങ്ങനെ പുലസ്ത്യ ഋഷി ഈ ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തിനെ ഉയർത്തി വരുന്ന സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മേലിലൂടെ പറക്കുന്ന സമയത്ത്
വൃന്ദാവൻ അല്ല ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഭഗവാൻ വന്ന് ലീല ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. So it was arranged. Pulasya had to stop. He had some discomfort. He had to stop for a minute. They put down the Govardhan hill, and when he came back, he could not pick up the hill again. അങ്ങനെ പുലസ്ത്യ ഋഷിക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പർവ്വതത്തെ താഴെ വെക്കുകയും തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തു. Govardhan hill said, "No, I'm going to stay here now. You put me down here. I'm just going to stay here. I'm not going any other place." അങ്ങനെ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഗോവർദ്ധൻ പറയുന്നത്, ഇല്ല, അങ്ങ് ഇവിടെ വെച്ച് പോയി, ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. So the yogi put a curse on the Govardhan hill that he would get smaller, the size of a mustard seed every day. അങ്ങനെ പുലസ്ത്യ ഋഷി ആ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ ശപിക്കുന്നു, ഓരോ ദിവസവും അങ്ങ് കടുക് മണിയുടെ അത്രയും വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ഇടവരട്ടെ. So every day the Govardhan hill thinks one mustard seed goes smaller. And they say when Govardhan hill becomes level with the ground, then Kali Yuga will take full effect. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കടുക് മണിയോളം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്നാണോ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭൂമിയുടെ സമനിരപ്പിന് സമമാവുന്നത്, അന്ന് കലികാലത്തിന്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയായി. Today, to go around Govardhan hill, it's a distance of 22 kilometers. But now, we have the replica of Govardhan hill in the other room. You can go around the hill in 10 seconds. ഗോവർദ്ധൻ അവിടെ പോയിട്ട് പരിക്രമം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് 22 കിലോമീറ്റർ നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭാഗ്യമാണ്, നമുക്ക് അതേ ഇതിന്റെ തന്നെ പ്രതിബിംബമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത മുറിയില് ഗോവർദ്ധൻ ഉണ്ട്. And there is no difference between the Govardhan hill there in Braja and the Govardhan hill here. ബ്രജ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഗോവർദ്ധനവും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവർദ്ധനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. The Govardhan hill is the most merciful form of Lord Krishna because he's appearing constantly. ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ അത്രയും തന്നെ കരുണയുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹവും എല്ലാ സമയവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. You go to see the temple of Lord Krishna, they open the doors and then they close the doors. You cannot always get the darshan. But with Govardhan hill, you get darshan 24 hours a day. നമുക്കറിയാം, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പോയി ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗോവർദ്ധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ പോയിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So many great devotees, they would all go and live at the side of Govardhan hill, and every day they would like to go around the Govardhan hill, and some of them would go doing dandavats, doing the obeisances around the hill. അങ്ങനെ ചില ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുടില് കൂട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പരിക്രമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ഇട്ടിട്ട് പരിക്രമ ചെയ്യാറുണ്ട്. So as I said, the stones from Govardhan hill are worshipable. They're very sacred. അങ്ങനെ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതും മഹത്തായതുമാണ്. And it said, if you take a stone from the Govardhan hill, you have to replace it with the equivalent amount of gold. നമ്മളെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ശില എടുത്തോണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ എത്രയാണോ ശില നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തൂക്കം, അതിന് തുല്യമായ സ്വർണം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. And you have to also get the blessings of a Brajbasi before you take any stone from the Govardhan. അതുമാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ പ്രജവാസികളായ അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. So we always enjoy this festival of Govardhan hill, and the prasadam is always distributed in big quantities. No one goes hungry, even the dogs are all fed. എല്ലാവരും ഉത്സാഹത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ശേഷം എല്ലാവർക്കും വിഭവസമൃദ്ധമായ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇവൻ പട്ടികൾക്ക് പോലും ഈ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. So this is a brief summary of the
pastime of Lord Krishna picking up the Govardhan hill. This Govardhan hill is called Giriraj, the king of mountains. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഗോവർദ്ധൻ ലീല എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് മഹാരാജ് ഇവിടെ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഗിരിരാജ് ഇങ്ങനെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാറ്. And it's the best of all the devotees of Lord Hari. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായവനാണ് ഈ ഗിരിരാജ്. So you're very fortunate to take part in this festival of Govardhana Puja. It's a great purification for all of us. ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ എല്ലാവരും എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. After Indra had become humble, he realized he committed a great offense against Lord Krishna. And he thought what to do. And he went to Lord Brahma and asked Lord Brahma, what should I do? ഇത്രയും ആയതിനു ശേഷം ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തെറ്റുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. So Lord Brahma told Indra, well, I think you should go and apologize to Krishna, but don't go alone. Better you take Surabhi cow. Surabhi is one of the cows from the heavenly planet. She is like the mother of all the cows. He said, you take Surabhi with you. And Lord Krishna, he'll be very pleased to see Surabhi. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തീർച്ചയായിട്ടും നീ പോയിട്ട് ഭഗവാനിലെ ക്ഷമ ചോദിക്കണം. അന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത്. അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായ സുരഭി പശുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോവാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സുരഭി പശുക്കള് സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അതുപോലെ ഭഗവാന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതുമാണ്. അത് എല്ലാ ഗോക്കളുടെയും അമ്മയും കൂടെ ആകുന്നു. So Indra went along with Surabhi cow and he found Lord Krishna at the side of Govardhan hill. And Indra fell at the feet of Lord Krishna and apologized for his pride and for his foolishness. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ സുരഭി പശുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അന്നേരം ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ദണ്ഡവത്ത് നമസ്കാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാണ്ട് ഭഗവാനോട് ക്ഷമയും യാചിച്ചു. And Indra said because he had some position in the heavenly planets, he thought he was important, but now he can actually understand he is an insignificant servant of Lord Krishna. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്ന എന്തായാലും എന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്. And then Surabhi cow also began to offer prayers to Krishna and to thank Krishna for saving all the cows. അതുമാത്രമല്ല സുരഭി പശുവും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും അതുമാത്രമല്ല പശുക്കളെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചതിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു. And she told Lord Krishna that actually you are the real Indra, because Indra means the king. And she said, you are the real king, not this Indra who is just simply some demigod, but Krishna himself. He is the real king of all living entities. അങ്ങനെ സുരഭി പശു ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഇന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങാണ്, ഈ കാണുന്ന ഇന്ദ്രനല്ല, അങ്ങ് തന്നെയാണ് പൂജിക്കാനായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠനായത്. And then they performed a wonderful abhishek of Lord Krishna. Indra brought water from the Ganga, from the heavenly planets, and Airavata, his elephant, sprayed the water on Lord Krishna. സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഐരാവതത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗംഗാജലം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാന് അഭിഷേകവും കൂടെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. And Surabhi cow, she also offered milk from her udder unto Krishna. And in this way, Krishna enjoyed bathing in both Ganga Jal and also milk. അതുമാത്രമല്ല സുരഭി പശുവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് പാലും കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകവും കൂടെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ഗംഗാജലവും പാലും കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായി. So every year during the month of Kartik, usually we observe this wonderful festival of Govardhana Puja and remember this pastime of Lord Krishna. എല്ലാ വർഷവും ഈ കാർത്തിക മാസത്തില് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഈ ഗോവർദ്ധന ലീല ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. Are there any questions?
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for a beautiful pastime of Govardhan. More we listen, more we want to relish that. Maharaj, one question is there, like you mentioned that Govardhan is called Hari Das Varya. It's like a best devotee of Krishna. And at the same time, Krishna is assuming the form of Govardhan to take the prasadam from Bhoga from all the Brajvasis. So what is our mood like when we are worshiping Govardhan? What should be our mood? It should be as a devotee of Krishna or as a Krishna himself? What should be, how to worship Govardhan? പ്രഭുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം മഹാരാജിന്റെ കഥയില് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ഗോവർദ്ധൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഹരിദാസ വരിയ. അപ്പോ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദാസനുമാണ്, അതേസമയം ഗോവർദ്ധൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പൂജാവിധി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വേണം അർപ്പിക്കാനായിട്ട്? ഭഗവാൻ ആയിട്ടാണോ അതോ മഹാരാജ് പറഞ്ഞ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത് ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തിൽ? Yes, we worship Govardhan as Krishna. With the form of the Lord Krishna has come in the form of this Giriraj, in the form of this mountain, and we will worship him as being not different from Lord Krishna. ഈ ഗിരിരാജ് ഭഗവാനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗിരിരാജിനും ആരാധിക്കും. And you will see the stones which are from the Giri, from the mountain of Govardhan, that they will paint the eyes onto the stone, that if every stone you can see Krishna within the stone. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാറക്കല്ലുകൾ, അതില് വരെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ എല്ലാം വരച്ചിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കല്ലുകളെ വരെയും കാണാം. Sri Chaitanya Mahaprabhu was given a stone from the Govardhan hill, and he kept it with him for many months. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചെറിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് വർഷങ്ങളോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. After some time, he gave it to one of his disciples, to Radhanatha, to worship. But Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "This stone, you can see Krishna in this stone." കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യന് കൈമാറുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തു, അങ്ങ് ഇത് കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാണോ ആരാധിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. So someone asked me, said, "Well, if this Govardhan hill is Krishna, how can we eat it? Is it proper to eat it?" Well, we have to understand that prasadam is also Krishna. It's Krishna's mercy. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് കഴിക്കാം. Chaitanya Mahaprabhu gives us the philosophy of Achintya Abheda Tattva, that everything is one and at the same time different from Krishna. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഒന്നല്ലതാണ്. So the Govardhan hill is one with Krishna, at the same time it's different from Krishna. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതം കൃഷ്ണനാണ് എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലതാണ്. And it comes in the form, today the Govardhan hill has appeared in the form of so many varieties of foodstuffs, and by honoring those foodstuffs we can purify our existence. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൃപയായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്ധകരണം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. Srila Prabhupada would never speak about eating prasadam, but he would talk about honoring prasadam. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഒരിക്കലും പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത്, പ്രസാദത്തിനെ നമ്മൾ ആദരവോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. We take the prasad with great respect. നമ്മുടെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആദരവോടുകൂടി തന്നെ അത് We're very careful not to waste any prasadam. We don't throw it away or anything. We will always honor it as being not different from Krishna. നമ്മുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു മണി പോലും കളയാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആ പ്രസാദം അത് മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. Any other question? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം?
I have some knowledge about the Srimad Bhagavatam only in Malayalam. My doubt is nothing. Is Lord Krishna our avatar or incarnation of Lord Vishnu? പ്രഭുവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കുറച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ട് മലയാളത്തില്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമാണോ അതോ വിഷ്ണു അല്ല കൃഷ്ണൻ അവതാരം വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണോ? Yes. If you look first in the first canto of Srimad Bhagavatam, in the 3rd chapter, the different incarnations are being described. And at the end of the descriptions of many different incarnations, then Sutta Goswami says, Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. He said, he's saying that Lord Krishna is not avatar, but he is avatari. He's the origin of all the avatars. He is the original personality of Godhead. And all of the forms of Vishnu, and they're all coming from him. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1ാം സ്കന്ധത്തില് 3ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സൂത ഗോസ്വാമി നന്നായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ പല അവതാരങ്ങൾ. അതിൽ അവസാനം പറയുന്നത് യഥേചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം അവതാരമല്ല, അവതാരി. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. And we see the same thing confirmed in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate, that everything material and spiritual comes from me. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തില് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. ആ ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭൗതികമായതും ആധ്യാത്മികമായതും എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. Then he says, Mata parataram nanyat kinchit asti dhananjaya, that there is no truth superior to me. അങ്ങനെ വേറൊരു ശ്ലോകത്തില് മത്തപരതരം നാണ്യം അതിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിലേലും വലുതായ സത്യം അറിയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. And you can see there's also one pastime described there in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, how even Mahavishnu desires to see Lord Krishna. 10ാം സ്കന്ധത്തില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീലയും കൂടെ ഉണ്ട്. സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു കൃഷ്ണനെ കാണുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലീല. One of the great devotees of Chaitanya Mahaprabhu, he has analyzed the qualities of Lord Krishna and he compares them to Lord Vishnu, and he points out that there are 4 qualities which are in Lord Krishna which are not found in Lord Vishnu. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഭഗവാന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയും അതില് കൃഷ്ണന് മാത്രം സവിശേഷമായിട്ടുള്ള 4 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. Venu Madhurya, Krishna's flute playing attracts living entities all over the creation. വേണുമാധുരി അത് ഒരെണ്ണമാണ്. ആ ഒരു വേണുമാധുരിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. And then Venu Rupa, the form of Krishna, is attractive to all people. It's more attractive than any other form. അടുത്തത് വേണുമാധുരി അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാധുരി. ആ ഒരു രൂപ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. And then Madhurya Leela, the pastimes of Lord Krishna are very, very attractive and pleasing to all. മൂന്നാമതായിട്ട് മാധുര്യ ലീല അതില് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലീലകളിലൂടെയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലോട്ട് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു. And the 4th quality is Prema Madhurya, that the loving exchange which Krishna enjoys with his devotees. നാലാമത്തേത് പ്രേമ മാധുരി. ആ ഒരു പ്രേമത്തിലൂടെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിട്ട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ചെയ്യുന്നു. Lord Krishna enjoys all of the rasas, the loving exchanges in full. Whereas with Lord Vishnu, there's more Aishwarya, but with Lord Krishna, it's more Madhurya. രസമാധുരിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ രസങ്ങളും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഐശ്വര്യം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാധുര്യം എന്നുള്ള ഭാവം കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
So Lord Krishna appears. His expansion is Vishnu, but the original form is Krishna, and from Krishna the Vishnu is the expansion. And you have Vishnu doing like Purusha avatars. You have Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Shirodakashayi Vishnu. And from Shirodakashayi Vishnu, all the different avatars will come into the world. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സ് തോന്നുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങളും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. But the original form of the Godhead is Lord Sri Krishna. ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. So, just to clarify once more, what is the difference between avatar and avatar? Avatar means come down. They come down, but where do they come from? The avatars, they come from Shirodakashayi Vishnu, who is residing in the Svetadvip, which is in the material world, is a spiritual planet in the material world. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം അവതാരിയും അവതാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദയവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. മഹാരാജ് പറയുന്നത് അവതാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അവതാരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് അവതാരം. But Avatari is the Supreme Godhead. He's coming from the spiritual world, from the highest planet, from Goloka Vrindavan. He's coming and appearing in this world. And he's showing the Godhead incomplete. When different avatars come, they will show some specific qualities. Some special qualities will be shown, sometimes renunciation, sometimes great learning and knowledge. Different avatars will display different features of the Godhead. But when the avatari, when Lord Krishna comes, he will show all the qualities in full. കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവതാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല. ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഭാഗികമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവതാരം. അവതാരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നു. Thank you. Maharaj has very little time, so we will respect the time of Maharaj as well. Sorry, Maharaj. So Prabhu is quickly bringing nuts. We have to leave from here in 5 minutes. Yes. So Maharaj will just quickly distribute the nuts. Yes. And thank you very much once again for having us here. Yes, in fact, we are very fortunate to have Maharaj here. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാരാജിന് അധിക സമയം നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മഹാരാജ് കുറച്ച് നട്ട്സ് പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ക്യൂ നിന്നിട്ട് അത് മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So in this one we have a procedure. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. That we don't rush into a person who is ready to give. അദ്ദേഹം അത് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തിരക്കി പോവരുത്. നമ്മൾ അതിനെ മാന്യതയോടുകൂടെ നമ്മളത് കൊടുക്കും. And in today's festival also there is a procedure. ഇന്നത്തെ ഈ ഉത്സവത്തിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. That first Matajis and children will have very quickly. മുന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മമാരും കുട്ടികളും വരിക. And then the Prabhus will have. അതിനുശേഷം പ്രഭുക്കന്മാർ. So all the Prabhus, please take a back seat. You can stand and take a back seat, and Matajis can form a line quickly. ദയവ് ചെയ്ത് പ്രഭുക്കന്മാരെല്ലാവരും പുറകോട്ട് വരികയും മാതാജിമാരും കുട്ടികളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് വേഗം മഹാരാജാവിന്റെ നിന്ന് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. Some Prabhus can form the line even outside the house. കുറച്ച് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ Matajis can come forward. Please make a line. ദയവ് ചെയ്ത് മാതാജിമാര് ഫ്രണ്ടിൽ വരും. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. And please, while taking the prasad, don't touch the feet. You just take the prasad and you can do that. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്ത് മഹാരാജിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് വരിക. Matajis, please come forward quickly in one single line so that you can have the
One line, one line. चढ़ा दिया आपने जी So Mataji, please come in one line, and after one line, you can go into the room and do parikram. Only 6 devotees at a time to do parikram, so there is a gatekeeper there who will not allow if you have a 7th one, unless they do parikram. പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചവര് 6 പേരുള്ള ചെറിയ സംഘങ്ങളായിട്ട് പോയിട്ട് അകത്ത് ഗോവർദ്ധൻ പരിക്രമ ചെയ്യുക. അവിടെ തടയാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് കാരണം അവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ടാകും. Please don't do Dandavats, it stops others to take prasadam. So please take prasadam and you can give others a chance.